I became a mental health first aider because I believe that more and more of us will be impacted by mental health, whether that be through ourselves, partners, friends, or family. It's important to me to be able to offer any comfort or guidance to those around me who may be struggling alone because they feel like they cannot reach out. Saya memilih untuk menjadi mental health first aider kerana saya berpendapat bahawa kesihatan mental pada era ini adalah amat serius. Seperti oleh itu, kami ataupun saya rasa ini adalah peluang untuk memahami tentang kesihatan mental secara mendalam. Formo parte de este equipo como voluntaria porque tengo formación académica en psicología y considero que la salud mental es muy importante porque si una persona tiene una buena salud mental va a poder afrontar las demás situaciones de la vida de una mejor manera. I volunteered to support our colleagues and improve my own approach to life, as I've lost far too many friends and family due to mental health issues. And we never know what's behind another person's smile, frown, or reaction to what can seem insignificant even to themselves and support of others.